Okay, do the intro. Damn, so I can't even get two words in. Do the intro. Excited. Tanzania is in Go the ahead. building. All right. Talk to your people. Talk to your 255 if you're watching this man record. Inakuaje mwanangu? Hebu tuwaambie hao. Maoji ni akina nani? Kwanza OG. OG, it can be original gays. or oldie gangsters. Sasa sijui hiyo OG hiyo mnataka kuniita. Si original gangster. Sio oldie, kwa sababu kuna oldie gamers. Imara ni sisi wa oldie gamers ndio ma OG. Hizo nyingine hizo. OD gamers. Okay. Zach, you want to do this like a proper or should we just slide into it? Just do it. The man that needs no intro, Nikki Mbishi, is in the building representing Tanzania. What's up? You see how excited I am? There's like the soundboard is you can hear it. Yes, Pwnn for Breakfast special, men. We are going to be discussing a whole bunch of topics and of course getting into Nikki Mbishi. Unju Binunuki. Can you please tell me what that means, kabla tuingie? Unju Binunuki is a myth. Ni mtu ambaye anasadikika kuwahi kuexist, lakini ni story watu waliandika. It's a fictional story. Kwa hiyo the greatness of what Unju Binunuki did ndio kitu mimi nimecopy. Kwa hiyo hamna kitu kingine ambacho nitakuelezea sana, kwa sababu even if you go Google Unju Binunuki itakuja tu ka phrase kapo hivi, ndio story ya Unju imeishia hapo. Lakini mimi nimeifanya imekuwa ndefu zaidi. Okay. Nice. Welcome to the podcast. Karibu sana Nairobi. Welcome to Nairobi. Yeah, we're happy to have you, and you have a show coming up tonight. Yeah. Unafilaje? Poa sana. Yeah. What can we expect? The massive attack. Yeah. Yeah, tonight. Are we calling our boy up on stage? It's going to be a one-man show, or you're calling other people up? No, kuna watu wengine watakuepo pia. Atakala Moto, watakuwa na machizi wote ambao watahudhuria pia to watch the show. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa wote pamoja. Oh yeah, I did see Oxido. Oxide, yeah. Yes. Oxide is going to be performing tonight also. My dude. So that's good. 23 in the house. That's dope. You've been in Nairobi for about a week. Umekuwa ukifanya nini? Just sleeping. Besides rehearsal. Oh. The Nairobi style. That's the Nairobi way. You're in the culture. Sijapata mbibi wa huko. Sindo nilikuwa sasa niulize next. Yani kwa hiyo list sounded very incomplete. Who are you rolling with? Unatafuta nani tuone kama, you know, tunaweza roll now jioni? Bachana. Italeta noma hiyo huko tukirudi huko. Is there someone holding you down back home? Okay. Lakini sasa se ameshasikia ukisema ati. I'm just joking. She knows me very well. Sawa, karibu. We're also celebrating 50 years of hip hop na Fanisi pia. Hey, Kayvo is in the building. Yo, this is a random. Come say what's up. Come say what's up to gang. Hold up. Let me take off my mic. Come say what's up to gang. Yo, what's poppin', bro? Rap is something you do, and hip hop is the way you live. Yes. Yeah. We agree with that. You cannot even be a rapper, but you still hip hop. Exactly. Yes. The way you live, the way you talk, the way you dress, all that stuff. That's why it's a culture. It's more than the music. AY ndi msanii wa kwanza kutoka Tanzania to open the ways and the doors for the artists from Tanzania to go international. Yeye ndio mtu wa kwanza ku win international awards. Hata Diamond mwenyewe alikuwa anataka awe signed na AY, lakini AY tulikuwa tumechill mmoja. I was telling you this story siku moja. Akasema kwamba huyu dogo ananicheki kwamba do you think anataka mimi ni msign kweli au he's just looking for the ways to go out of these boundaries of Tanzania. Akasema wakagundua kwamba ni hiyo kitu anataka. Kwa hiyo kuna story hapo nyuma sitaki kuongea sana. I don't want to dwell into that kwa sababu wakina Salamu SK yote ingia hapo na nini. Watu hawajui kwamba Salamu SK alikuwa ni manager wa AY. But then baada ya Diamond kufanya upelelezi wake kugundua kwa nini AY anafanikiwa sana kwenda nje, Ufaransa, wapi sio? Kwa hiyo yeye atafikaje Ufaransa? Kwa hiyo pale he had to pay big amount of money to Salamu SK ili awe manager yake. So he grabbed Salamu SK from Mbwene to Diamond Platnumz. That's what he did.
But the respect of AY remains there. Yeah. Like, Ambwene, yeah, he's my brother. Not even. Napenda kumuita Ambwene. Nikisema Ambwene ni AY. Listen to me, not even Tanzania. AY is the first brother who started doing mwanangu. Oya, hiyo weka mute kabisa hiyo. Come on. Tuko set. Ingia hata chooni. AY ndo he paid for Sauti Sol's first trip to South Africa. People need to know. AY is not even. No one knows that. What? No one knows that. There's no connection. Did you know that? Oh, okay. So not even paving the way of Tanzania. They paved the way. AY paved the way of East Africa. The first time I heard about South Soul was from AY. Yeah, he knew them before. Yeah, bila yeye nisingejua. Yeye kuna wimbo fulani walishutia Jangwani hivi, wameka band hivi napiga hapa nini ile. Ndio nagiza kahawa wa Kenya. Though hiyo ni TZ, but huku Kenya I think the first hip hop artist ambaye alifanya like guys wakaanza kusikiza hip hop ya Tanzania was Professor J, yeah. When unatoka Swahilini bro. Msio Kayvo. AY ndo alimshika mkono Professor J. J was only known kule kwetu. This is nice history. But I'm saying that let's go to Kenya. I'm talking about the songs. Unajua us we don't know about the industry in its okay. In its you entirety. know, okay, unamfahamu Eazy-E? Eazy-E from the rapper. Sasa Eazy-E na Ice Cube nani ambaye ame blow up sana kuliko mwingine? It's gotta be Ice, I guess. Tumeshaona lakini Eazy-E was the boss. Yeye ndio alikuwa kila kitu hapo. Ndio kwa hiyo inawezekana AY was just like Eazy-E alafu akina Ice Cube ndio akina Professor J. Nice. So hizo nyimbo za J hizo ndo like hizo ndo zili penetrate sana. That's why I'm coming there. Even further back. No. Trust me. You know the funny thing is the music that people are listening here, most of the the urban kids were the radio station, okay? But the music entering in Kenya was in the underground space. Mbishi came here before Professor J. Dully Sykes. Dully Sykes. Yeah. So Professor came na wakati wa mtazamo zamo, those times of Soloteng, J Moz. No, Zali Mentali. That's 2003. But Yeah. Professor, people have been rocking with Professor Before. since 1999. Yeah, because I remember between 96, 97, whenever I used to go back. Hata wase walinionyesha hizo ma songs za Skinny Professor J. Yeah, and why that's what's the point? The point is even Teddy Josiah, Teddy invited Majani. P-Funk. Majani coming And here. Josiah is just like P-Funk in Tanzania. Majani Well, coming here. the Kenyan P-Funk is Josiah. So Majani coming here, wanafanya rusha mikono yako hewani na cycle. Shaka. So tayari maproducer wakali wanajua there is people huko kwa sababu kwanza unit ndio inspire na Keishaka. The kwanza unit. Na kwanza unit ni ya 1994. Sasa kama media itakuwa haijasikia kwanza unit but Keishaka ndio inspire. Album ya kwanza unit, the first album Kwanzanian zilitoka 1994. Tanzania. 94. So hata X-Plasters huyu hapa amecheza X-Plasters in 2007. Kwa Prima. Nikisikiza show yake huyu anacheza X-Plasters. So I think let's not talk about history tukiangalia media za mainstream because tutapata historia mainstream, trust me. I don't even think it's well documented anyway. Msanii wa hip hop in the mainstream way. But Really? Tanzania ni msanii wa kurapu. Yeah, it's just a rap. What? But I feel like Darasa is like a bongo flavor artist, regardless. I don't think. Hip hop, I don't think like people will be like rappers in. Wanamaanisha hip hop. Man, we stand with the Wakisema hip hop pillars. wanamaanisha We hip stand hop. with the pillars and the elements of hip hop. But then, as a professor now, when I'm coming in this space, I had a conversation. I think I had a conversation with Kayvo back in the times. Hip is to know hop is the movement, right? Now, Yeah. hip hop is not the sound because boom bap is just an Brooklyn sound in the 90s, right? But before that, there was G-Funk and all different. Even Atlanta had its own sound with the TIs and all that. Yeah. Lil Wayne, when he started rapping, people never considered him as hip hop. But after that, akatokea kumbe ni MC bora. Ushaona? So mimi nadhani inategemea na
how ile package nzima ya wewe mwenyewe. So unaweza kuwa una rap tu kawaida, lakini bado ka still sound hip hop, ukawa hip hop. Lakini tatizo letu hawa wanaofanya sahihi wengi sio hip hop, wana associate career zao na hip hop because hip hop ni biashara. Na kitu Wait, when And I think that's what all rappers want. So you're talking about rappers who had already taken that Brooklyn sound or whatever, that boom bap sound, and tried to Swahili-fy it, right? But those people ultimately they were trying to make money. That they're not just trying to rap for nothing, right? So I don't know. Lakini hip hop haikuanza ili watu wapate hela. It was the voice of the voiceless. Yeah. But now to reach more people, you had to commercialize. No. Wait, I feel like the majority of the hip hop listeners, all the people who were saved by hip hop, are not on the media. Wako mtaani, hawana hata muda wa kusikiza radio, wanapenda kusikiza mambo magumu yale wanayoya face. Yeah, my understanding was that when you go commercial, manake wewe unafikia wale watu ambao wanaweza kulipia show zako, kununua kazi, lakini kuna there's co-fan anakuja anakuambia Nikki, I love your music but I don't have money. How can you help me? Kwa hiyo inabidi mimi sasa hapo nianze kumwambia chukua tu hiyo. So that's hip hop. Lakini once you go commercial, that's different. In commercial the word commercial, what's commercial? Anything that can sell. Selling is related to money, right? Yeah. So if Nikki Mbishi sells his but the intention of initiating hip hop, it's not that. But now we need to understand that in this world now, Nikki Mbishi needs to eat. So the album nauza akipata pesa hiyo amecommercialize kazi. Umesikia ka? Yes. Umesikia, ndio maana mwanzo tulikuwa tuna 5 elements of hip hop. Sawa, sasa hivi is almost 9 to 12. Entrepreneurship, fashions, zimeingia ili watu wapate chochote cha kula. Lakini tukibaki tu DJ and freestyle MC, break dancing, nani ana mambo na shida na hizo vitu sasa hivi? So I think we need to just understand that the world ikikua, we need to change with how the world. Because hatuwezi kuhustle tena na ma-CD, because I remember my brother watokiwa wapi the backpacks. To be real hip hop. Umeona kama Jay-Z. Jay-Z alikuwa akiimba matatizo wakati na yeye ana matatizo. Sasa hivi Jay-Z akianza kuimba matatizo unaona you're fake. Una hela afu unatuambia tu una matatizo. No, unatakiwa aimbe maisha ambayo anaishi. The authenticity. Kwa hiyo ni hip hop. So lazima ukiimba matatizo tu ndio hip hop. Hata Jay-Z akiimba kwake ni hip hop pia. Yeah. I think the roots of it were just like, you know, guys in the hood trying to stay alive, stay away from crime and stuff like that. But then you get to a point where you realize staying alive, but to get hurt to the society. Yeah. I mean, like there was a lot of black killings from these marginalized, from where hip hop came from, right? It was literally like a hood thing. Wase wageto wa mtaani ndo walianzisha stuff akina Cool Herc and them. But that's not the start of hip hop. That's not the start of hip hop. What we're talking about in time sasa ya the messenger. Wakati watu wameamka usiku kumeibiwa ndo wakafanya ngoma ambayo hiyo ndio ikatengeza lyrical za rap. But before that nyuma kina Cool Herc hip hop ilianzia utumwani. Yes, that's what I'm talking about. The back to school party for 73. Yes, that's what I'm talking about. Like the environment in which they were surviving in, it was like there was a lot of drug crime, whatever. Which is still the norm up until this point. So I felt like they came up with hip hop almost as a, you know, a means to stay sane, a means of survival. And then you get to the point where you know that you can actually maybe sell a record or two and, you know, still rock the freshest shit and you'll be fine, something like that. But now, so I don't think, are we saying there's a problem with like the commercialization of hip hop? We don't have a problem with that. Okay. We also commercial, that's why we wear nicely now. Tungekuwa tunavaa raki. Angalia jamaa ametupia nini hapa. Unaonyesha nini Jordan sijui nini hizo mimi niko socks. Angalia ndugu yangu hapa. I'm still hip hop. Angalia jamaa anakaa mwili nini. Tungekuwa tumekaa hivi. Kayvo sameshiba. Yo, you seen that new video? Oh, nini na mtoto. That's hip hop. Yeah, Kayfo's we were talking about your new video running on the podcast. Kama ujaona uende uone, sawa? I hope it's nice things. I mean, you'd have to watch it to find out now. So we were talking actually, like before we got into this whole conversation, which is obviously great. We were talking about, you know, the reflecting on 50 years of hip hop. Because kuna time tulianga kwa podcast, we said like, it's like people have forgotten that we're still in
hip hop's 50th year just because August ilipita. Yeah, it was easy to commercialize it, right? It was easy. People were like, oh yeah, okay, so people like hip hop, okay, let's talk about it for maybe 6 months, and then they forgot that this is a thing it's a culture. It's been there, right? It's been there. So all these big brands are like, okay, we did it, now it's done. But that's why Nas alisema kwamba this time around the anniversaries of hip hop will be every year. Yeah. Kwa hiyo we cannot wait for other 50 years. Exactly. Hakuna mtu atakuwepo hapo, tutakufa kufa. Kwa hiyo itakuwa endelevu. Facts. Kwa hiyo this year, next year, and the other year. Yeah. How are you feeling about 50 years of hip hop, considering the crossover of, I'd say, hip hop around East Africa, maybe in Africa, worldwide? What are your views, highlights of 50 years of hip hop so far? Miaka 50 bwana ya hip hop, mimi mara nyingi wanapenda kuongea kuanzia nilipoanzia. I like talking about from the beginning. Let's go. Ukisema 73 huko mimi sikuepo. 73 siwezi kuelezea hata mwaka 80 kulikuwa na nini, 85. Ulianza wapi? Where did you come across it? 93. Hapo kulikuwa Mr. 2 Sugu, GWM. Nilikuwa bado mdogo sana. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Moba. I thought kwamba yule jamaa ndo atakuja kuwa rapper mkali sana tukiwa wakubwa, lakini hata sasa hivi nimepoteana naye. Last time nilikutana naye 95 96. Tuko wadogo, lakini yeye ndo aliniinspire mimi pia So since 96 hujapatana naye? Sijai muona tena. What? Okay. I don't know if he's still alive or dead. Yo. It's a long time. Nimejaribu sikumpata. Hata inawezekana yeye pia ajui kama yule chali yake ndio mimi. Kwa hiyo tulikuwa tukienda shule. Kwetu sisi wazazi wangu walikuwa wanapenda music, lakini sasa music ya kizamani ile si unajua. Alafu wakina GWM, Gangsters with Matatizo, KR Mola, enzizo Jio wanakuja hapo. Sisi bado wadogo sana kwa sababu wale GWM mimi nimeweza kusikia 94. Nimeshaona akina KR D Chief na mwenzake yule ambaye unajua D Chief na yule mwenzake they are twins alafu they are uncles to Stereo. Kwa hiyo that was 94. Kwa hiyo kwetu kulikuwa kuna radio lakini watoto hamruhusiwi kuchezea. Ila yule rafiki yangu alikuwa ana brother yake afu ameoa tu ana kadem kake anakala. Kwa hiyo wanaishi ile kihuni. How old are you then? Like 6-7 years. Kwa hiyo mimi nilikuwa nalazimika tukiwa tunaenda shule nimfuate yeye nyumbani kwao. Kwa hiyo nilitakiwa niamke mapema sana, nijiandae ili nimpite kwa sababu nikifika nakuta kalala bado. Kwa hiyo ule muda yeye paka tuanze kumbembeleza amke ajiandae. That was the time mimi nasikiliza sasa kanda ya Sugu, Mr. 2. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa na wai makusudi ili yeye akiendelea kujiremba mimi nasikiliza kwa sababu kwetu siwezi kupata access ya kusikiza tu. You were committed. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa naenda and my mind was very sharp to catch the lyrics. Kwa hiyo wao ndio wana radio lakini tukienda shule naambia okay, can you rap this Mr. 2's song? Yeah, anaweza karapa kaishia kati akashangaa mimi nampigia verses zote wakati. What you were saying? Yeah, ndio. You just copying. You were copying. No, najua. Nilikuwa najua. Si Kiswahili. Na maana yako wazi. Umeona? Kwa hiyo akawa anashangaa kwamba wewe unakuja kusikiza radio kwetu lakini wewe unajua kurap ya album mzima wakati mimi ipo pale nyumbani afu siwezi kuclaim hizo message zote ambazo wewe umeshika. Kwa hiyo shuleni ile hivyo. Baadaye nilihama hiyo shule, kwa hiyo tukapoteana na huyo jamaa ndio mpaka leo. Hapo ndio sababu ya mimi kuanza kupenda rap music. Lakini that time kulikuwa rap music ilikuwa sio kubwa wala tuna access ya kuangalia wasanii kutoka overseas huko wanafanyaje wana nini, si ndio? Kwa hiyo ilitakiwa kidogo muwe mna familia nzuri ambayo they can buy you the CDs, they can have the radio, the CDs, even.
I think it's been like an African thing. Mamangu mkubwa ndio alituletea the original copy of the Notorious B.I.G. 1997 wakati anatoka kufinish masters yake in UK. Nice. Kwa hiyo tulikuwa kwenye position nzuri, tulikuwa wakishua wanasema, yani kwamba sababu radio ya CD nani anayo? Mtaa mzima tunao sisi, ndio radio inaweza play CD. Talk your shit. Kwa hiyo sasa na kakaangu ambaye is a friend to Mbwene Ronnie, yeye ndo alituambia kwamba yo msikiza Tupac, achana na hiyo Tupac hiyo, listen to this nigga Biggie. Sasa na mwenyewe alikuwa ni Biggie, afu ni mweusi kama Biggie hivi, kwa hiyo alikuwa influenced na ile appearance ya Biggie. Na mama yetu huyo akasema huyu anapenda Biggie, kwa hiyo alipotoka UK tu ilikuwa nini, Life After Death, and the Biggie anakufa that time. Kwa hiyo sisi we had the original CD of the Notorious B.I.G. Mama yetu mkubwa alisema kwamba nilikuwa UK kule, nimeona vijana wengi wanagombania sana hii CD. Ni nani kwani yeye ajui? Lakini kaona kwa sababu na nyinyi vijana ngoja niwaletee. Do you still have it? I don't have it. Damn, I mean 26 years ago. Wait, so what was playing on the radio? Ona Zak karibu alie. What was playing on the radio at that time? The Congolese music, the reggae music, Lingala reggae, Lingala hizo ndio kitu tulikuwa tunasikiza. Brenda Fassie, Brenda Fassie, South African music, even Chaka Chaka, Oliver Mtukudzi. Whatever was happening in Tanzania at that time, the same thing was happening in Kenya. All this zone ilikuwa tuko na Wakongo, Lingala ndio watu wa kwanza ku really dominated in that years. Dancehall for us lasted do you know just stopped the other day. No, but it's very stopped before. But in terms of it being on radio 24/7, bro, and then there was like country music. If you grew up in Kenya, hata wewe Zak, see what it grow up. What was the biggest Tanzanian song ukiwa mdogo? Okay, maybe uko older kiasi. But these guys hata like hip hop song moja ya TZ ambayo ilikuwa like that was like the biggest Tanzanian song in Kenya ever. Kuko na ile ule mtoto wa Dando ule anaitwa nani? Cool James. Bro, that was the biggest. No, but yule alifuse na kina Lesu Wanyika. Bro. Hiyo ndo maana huku pia sina makosa. Bro, hiyo ilikuwa no chat the whole time, bro. You know that time after sasa nikumegea hiyo story sasa. Hey bro, hiyo ile hit mbaya. Dandu sawa. Dandu anatoka Mwanza. He came to Kenya, bro. Ngoja nikwambie kitu man. Kuhusu Dandu. Dandu in 90s. Sawa. What's his name though? Yaitwa James Dandu. Sasa mimi niko tu na mtandao. Alikuwa influenced na Cool J. Ndio maana alikuwa anajiita Cool James Dandu. Kwa hiyo yule ndio mtu wa kwanza Tanzania kuweka album yake kwenye tape akiwa kama kijana anafanya muziki ile ya kisasa kwa muda ule. Alafu yule ndio msanii pekee kutoka Tanzania aliingiza wimbo wake kwenye Billboard chart za dunia na alishika 78. Imagine bro. Hiyo miaka hiyo hakuna cha mtu yoyote, hakuna cha mtu anajulikana. Namba 78 kwenye top 100. You know that's a thing that still fought for 2 days. Ngoja nikwambie, let me finish. Dandu, where Kayvo nyamaza. Dandu ndio alimleta Madilu Bongo. Wakatengeneza wimbo wa Mamu Olobaki nini na P-Funk. Bongo Records Madilu alikuja akafanya kazi na Dandu. Kwa hiyo Dandu alikuwa mbele ya muda, ahead of his time. Kabisa. Sema sasa alifariki 2002, ilikuwa 2002 alipata ajali akafariki. Kwa hiyo alikuwa na mipango mikubwa zaidi. Na Dandu ndiye alianzisha tuzo za Kilimanjaro Music Award, lakini yeye hana hata tuzo ya heshima. Hawajampata tuzo moja, yeye alianzisha. How come? Ndio Tanzania. That's how, not Tanzania, that's how the world is. It's not Tanzania. Yani hiyo tuzo hiyo, yani unajua ile lifetime achievement kwa jamaa huyu tumpe tu kwa kumheshimu. They never did that. Wamechukua tuzo kina Alikiba na nani huyu kachukua tuzo 8, huyu sijui na tuzo 10. Dandu hata moja tu bwana, hii kwa sababu wewe ndio ulianzisha hizi tuzo. Is Kilimanjaro Music Awards still happening? Of course. Oh. Yo. But I think it maybe Cool J, like they said, ilikuwa nyimbo kubwa kwa sababu ya Les Wanyika walikuwa at that time in the 70s and 80s. Les Wanyika there was no less, it was, you know, more Wanyika actually.
And Leswanyika's history tunaijua ni Watanzania na Wakenya walioshikana. So ilikuwa lazima jamaa atapenetrate in the urban radios za Nairobi. Si kote, but zamani ngoma kubwa ya Tanzania ya kwanza kusikika mitaani. I'm talking about mimi natokea mitaani. Kina Kayvo kwao ulikuwa tayari kuna manyumba mazuri, unaona? Mitaani. Nyumba kubwa, nyimbo nyingi zilikuwa. But nyimbo kama ya Mtoto wa Geti Kali was big. Huyu amesema mzee wa busara, lakini amesahau ni Mtoto wa Geti Kali. Because ni hiyo era ya kina Inspector Aruni. Dia sasa ngwa tujui kuimba wanakosa. But hiyo bro iko big. No, Uswahilini. Anywhere near yani. Nairobi in Kenya. In Kenya not. No, in course was big. Ndio nimekwambia your opinion is biased because unajua Mombasani na Uswahili kidogo. Unaniget. So bro, hata mimi ukutana na my cousins in Mombasa, I was introduced to Tanzanian rappers I've never heard, man. Okay, mzee wasi wapi? So when Nairobi rapper wa kwanza Tanzania anajulikana kwa nani? In Nairobi. I think ulikuwa ni Jay. Sema tu Jay. Na Sugu was there. Keishaka. Just be honest, hii ni podcast. Teddy Josiah told me hata Keishaka walichukua mistari baadhi ya Sugu. So Sugu alikuwa Sugu ni OG kulikuwa. Azina kina Johnny ni vijana kwa Master Sugu. Johnny ni second generation. Sugu ni first kabisa. Sugu ni OG, man. Sugu alikuwa mimi nakumbuka mimi nikienda TZ wakati tumefunga shule nikienda nikirudi kwa narudi na vitu zote underground. Moshi pale. Moshi. Mimi nilikuwa vitu underground. So hata hawa kina Sugu sikuwa nataka kuwasikiza sana. Maana mimi nilikuwa nikishafika pale Arusha ama Moshi nichukue tape zangu zile za Explasters nini? Fadanelli nini? Wakina baadaye sasa wakina Saigon, hizo ndio vitu mingi kuwasikiza. But hawako crossover tu Nairobi. Hata Saigon watu kuja kumjua akidu show kwa TV. Kwa TV, yeah. But kwa music watu wako kumjua. Kuna watu wako crossover. Hata J-Mo wana crossover hapa ni 2001. Ndio wana hang na kina Waire nini wakati huo. Necessary noise, tension, vitu kama hivyo. So it's good. When we're talking about this crossover, we mentioned the crossover of like Tanzanian artists on Kenyan Nairobi radio, let's say, because I think that's still been the hub up until this point. You want to be played on radio somewhere in the city. So I'm saying like for the people not on the radio. No, I'm not. I didn't say you, Moto. I'm talking about the artists. Kila mtu. Yeah, I'm talking about the artists who have that as a goal. Was this like an objective? Was it a goal? Was it a thing that people aspired for? I mean, surely it excites you if you have your song. Yeah, even if you didn't make it for radio and it still gets played, you won't be like, oh, fuck, why did they play my shit? No, you'll not say that. You'll not say that. Tell them, don't play my... You won't say that. The reason being, you know, when people were doing music, the aim was to be heard. Yeah. Just being honest. Either in the streets, in the radio, but the more the people, the more you get the name, fame, and all that. Because I say I have my own theories. I'm saying before you first you get the name, second you get the beaches. Actually, men actually for men. You like opportunity. Women get beaches too, and then money. And then no, you don't get beaches, you get men. You know, a lot of ladies here in Nairobi have been with presenters, and we know the stories. Kayvo anaweza kama ni madem. Wanajua mbona mnaniingilia. What are we talking about? So ilikuwa there was no an objective. Zamani ilikuwa ni passion tu, watu wanafanya music. I'm talking about the first generation, second, third. Sisi ni third hapa. Unaona, Kayvo, mimi, Nikki, Sean. But then ilikuwa ukipata pia kuchezwa, ukipata show ni vizuri kwa sababu after all ndio ilikuwa tunaingia kwenye dunia sasa kwamba kumbe hii kitu inalipa. Unaona? But then media ama the radios ama everything huko juu walianza kuchange narrative kuwa kwamba lazima tuichase ile kitu. Hapo ndio ikafanya watu baadaye wakaanza ku lose focus na ile kitu. Wait, ngoja, the media did what? Run that back? The media changed the narrative and decided not to play? Yeah, they decided not to play. But they had their own reason because ukiwauliza nakwambia ni mambo ya dola. Kwa mfano sisi kwetu unajua watu wa hip hop, mfano angalia Roma,
walimteka, sijui walifanyaje, yani mambo kibao. Ni kwamba you talking about government in a negative way, like kidnap him? You're getting missing. What? We're talking about chata kwa Moi kwa hivyo. Okay, yeah, but like kidnapped. Ndio. Ukija kwenye siasa mara nyingi the capital of the politicians is the stupid people. Mtaji wa mwanasiasa yote ni watu wajinga. Ukiona mtu anaenda kukaa rais anaongea hata huku campaign zile watu wamejaa. Wewe urendaga pale? Wewe ushaenda uka mmoja wa wale? Have you ever been one of them? And ina maana wewe sio mzalendo na nchi yako. You don't like your country. You don't love your country. No. Sindio? You like it by doing other wale things. Watu wanajaa pale ni wajinga na ndio mtaji wa wanasiasa. Mtu mwenye akili hawezi kwenda kusupport hao watu. Wanapigi kura pia. Na sisi sasa ambao watu support hivyo vitu ndio tutaviandika kwenye lyrics na we will go against them, na hapo tutaishia kuwa abducted. Understand or understand? Yeah. Wewe umeshtuka Roma sijui na kina Nei. Hata huyu pia si alikuja akaletewa issue. I was once called kwenda Central Police. Acha hiyo sasa. What happened? Can I hear this story a little bit? Because sababu Magufuli is already dead na staki matatizo na watu waliokuwa huko. But even more sasa. So you in want Kenya. But like you're saying in Kenya was worse even than that. Magufuli is gone. One is gone, one is standing. Ruby, in Kenya was worse than that. Go back to history, people. In Kenya was worse. Watu walibanwa hizi makende. No. I remember Nyayo House, but I'm saying like were there extremities where artists were captured? Mimi wa kwanza Mombasa nimeshukuliwa mara mbili kwa sababu kuongea mambo ya drugs. Drugs? But that's literally what the whole point of rapping. Exactly. But tatizo ni kwamba tuko Afrika ambao ujinga na Jay-Z will never say things about the dark sides of America. Yeah. Siku zote hata affiliate na president you will be there. Yani Jay-Z is just like Mwana FA. Our governments were not always with the government. Our governments were not talking about free speech. So now you can also rap. No free speech in my country. No, not in Tanzania. Not in Kenya. Not. First now, not free speech in Tanzania. We don't have free speech. Wait, listen. Huku nyie mnayo. Umeona Wajakoya anaweza kusema kumana zenu. You can never say that in front of the president. Na uweze kusema wewe Ruto ni mshenzi mjinga, kesho you wake up there. Lakini huku kweli you wake up there. Real nigga talk. In Kenya we have a lot of freedom of speech. In fact, no, we don't. What do you mean? No, listen. When we in Tanzania, let me explain. We admire how you correct your things. Let me explain it. Just like the way you take us kwa Tanzania wanaenda vizuri, wako na Magufuli, lakini Tanzania mwenyewe anajua Magufuli. Hebu sema angalia barabara, kajenga hivi. Na sisi huku tunapenda vile tukiona kwamba mtu raia anaweza kasimama akamtukana president. So here's my point, Ruby. Na sisi tunapenda hivi. And Corinne, I know you think we don't have free speech, but we actually do. Just go online, go on Twitter. But Kenyans, they are blocking you, but they're not stopping you. You understand? Like there's no action, legal action now, the police taken on you. Within their rights. If they wanted to come in here, arrest us all, that would be it. Like mimi nishatiwa pingu. Nishatiwa pingu nikaekwa nyuma ya boot. But yako ni mambo ya cartel pale nini. Lakini hiyo si ni Kenya bado. Hiyo ni ya kwanza, ya pili ni shekwa house arrest kuchukuliwa labda nafundisha wale watu wako na Somali. Unisikiza nyinyi? Tafadhali. Yani mkiniambia mambo ya free speech, no fuckish. So this fucking country hakuna, yani you are free to talk but you are not free after the talk. I can guarantee you the speech. There is a freedom of speech, but I cannot guarantee you the freedom after the speech. That's the Africa we're living. I think the only degree, I think it's like degrees. I think if I'm saying some shit and I have 10 followers on Twitter, then they won't care. But like if I have 10k, 15, 1 mil, and I'm telling them be radical, do this, go against the government, then they'll be like, no, that's a leader, that's a force that has to be taken down. You know, Boniface has actually been sentenced to 2 months in prison right now. Boniface Mwangi, because of whatever. But like I'm using the most typical. Excuse me. Can I have example? We're talking about like the degrees. Yeah. Like basically, you're better off in Kenya than you would be
in TZ or in Kenya Rwanda, guys do it on social but media we're still not, and they wake up tomorrow and continue. we're It's still not happening. Like, The internet is still happening. 100,000 views, bro. We can't- Hata kwenye Twitter. Nenda Kenyans- TZ hapo sema rais mjinga. Try that. Uone kesho Try that. utamkia. So, let me tell you Wake up something dead. funny. You woke up dead. See Kenya ndo the same place Na yenye umekufa. Kenyans on Twitter made Uhuru quit Twitter. Yeah. Of course. Tell me I'm lying. They did. Hata wewe nani wa CNN yule? Yule CNN yule Akaniaje, fuck this man. I'm out. president yule akasema fuck this. Yeah, bro. Yeah. Penda sana hiyo. Bro. President alikuwa Akatoka. like niaje, I'm tired man. Kila siku can't. delete this. Bro. Yeah, And but I'm like- with him by the way. Anything that destroys your peace, manze, be gone with it. Yeah. Be gone Facts with it. only. Yeah, delete your Facts. kitu. Kai kuleta iraha bro. Toa kwa maisha Usikubali kuwa na yako. negative labda ya picha tu peke yake. Like bro. Changu kimeisha. Refill.